Shri Shrimati Japtak Swamati Namni Namachara Padani Taikuka Pradani Korakatra Damdai Nagagram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swaminati Namni Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharni Nirvisesh Sunivadi Paschatishtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadar Shvasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Okay, in continuation of this Gauranga Mahaprabhu's mood. Okay, we did about developing humility. Now we are going to becoming Gauranga conscious. Prabhu, can you show the slide? Сразу снять сознание Гауранги. Слайд покажите, пожалуйста. Мы с вами поговорили уже о развитии смирения. Сегодня речь пойдет о том, как развить в себе сознание Гауранги. Yes, that one. Okay. So this, we know that we are living in an age of where Chaitanya Mahaprabhu is the avatar for this age. And so we have to promote him in a very big way. Господь Чайтанья — это аватара нашего века, поэтому нужно очень масштабно рассказывать людям о нем. And not only that, for our own success in our devotional life, we need to, become more Gauranga conscious. Не только рассказывать другим, но и нам самим для успеха в собственной духовной жизни нужно взращивать в себе сознание Гауранги. So, very prominently, sometimes devotees have other deities. They have Jagannath or they have Laddu Gopal, but then they don't have Gaurnitai. But we definitely must worship Gaurnitai. Зачастую у преданных каких только нет божеств, и Джаганнат есть, и Гопал есть, но нет Гауранги не надо, но нужно также поклоняться Gaura-Nitaya. So actually there's a humorous pastime where, once Lord Sachimata had cooked boga and offered to the deities, and then she also served Nimai and Nitai to eat. Есть одна лила, Сачимата приготовила подношение божеству и решил также накормить Нитая и Нимая. And so when they were eating, then the deities, the Gopal deity, he came down. I think Gopal with Balaram, Krishna Balaram, they came down and they started fighting with Nimai and Nitai. We want prasad. We want the boga. И когда Нитай и Нимай сидели ели, божества, это, по-моему, были божества Кришны и Баларамы, спустились с алтаря и стали драться с Нитаем и Нимаем за вот эту бхогу. Сказали, мы тоже хотим есть. So then Nimai and Nitai just grabbed everything from Krishna and said, this is not your age, this is our age. So we are going to be eating everything. Нитай и Нимай отобрали еду у Кришны и Баларамы и сказали, сейчас не ваша эпоха, а наша, поэтому мы все съедим. So that is how it is. I mean, if we worship Lord Chaitanya, then most difficult things will become very easy. Impossible things become possible. В этом есть глубокий смысл. Если мы будем поклоняться Господу Чайтанье, то даже какие-то труднопреодолимые проблемы станут легко преодолимыми. And in this age, if we don't worship Chaitanya Mahaprabhu, then even easy things become very difficult. А если не поклоняться Господу Чайтанье Махапрабху, то в этот век даже маленькие проблемы будут вырастать в состояние очень больших проблем. So then we have to, in order to, think about Chaitanya Mahaprabhu more, we have to read his pastimes. Для того, чтобы проникнуться в умонастроение Господа Чайтаньи, надо читать об его играх. And as we keep reading, then we will develop a taste and then the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Чем больше мы будем о них читать, тем больше у нас будет развиваться вкус к такому чтению, и постепенно разовьется умонастроение читания Махапрабху. And then we know that we have to perform Sankirtana at home every day. But we know everybody is busy and all that different family members have different timings.
Также очень важно каждый день петь дома киртаны. Конечно, обычно все домочадцы заняты, у всех свое расписание. So if all of you in a family can sit and do Sankirtan together, that is excellent. Но если так или иначе все члены вашей семьи в какое-то время смогут собираться и петь вместе, это будет просто замечательно. But if some days you're not able to do that, at least you can play the Sankirtan on the, audio, and here everyone can hear that. Ну, а если в какие-то дни не получается петь киртан, то можно включать записи киртанов, и чтобы все их слушали. Because the holy names are so powerful, and we must take more and more shelter of them. Святое имя очень могущественное, нужно больше и больше принимать у него прибежище. And this is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, that we have to complete Kirtaniya Sadahari. He in fact wanted us to always chant the holy names. И таково наставление Господа Чайтаньи Махапрабху Киртания Садахари, постоянно петь и повторять святое имя. But if not all the time, at least sometime we should do it every day, so that our consciousness is filled with love for Krishna. Если постоянно это не получается сделать, хотя бы какое-то время в течение дня, чтобы наше сознание погружалось в любовь к Кришне. And then we have to share the knowledge of Lord Chaitanya Mahaprabhu with others. Также нужно рассказывать о Чайтаньи Махапрабху другим. We shouldn't feel shy thinking that, oh, they don't know about Chaitanya Mahaprabhu. Не надо стесняться, думая, что люди же ничего не знают о Чайтаньи Махапрабху. In fact, you can make photographs, a small postcard size. You can print them out in Lord Chaitanya Gaur-Nitai's paintings, and then you can keep it with you, and you can show it to people and preach to them about them. Можно распечатать такие маленькие фотографии, размер с открытку, с изображений Чайтаньи и Нитянанды, и показывать людям и проповедовать. Because during Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, how he made so many devotees was because people were so attracted by his form, by his beauty, that immediately they agreed to be Krishna conscious. Как такое количество людей стали преданными во времена Господа Чайтаньи Махапрабху? Они привлекались его невероятной красотой, и огромное количество людей только поэтому встали на путь сознания Кришны. So if we keep copies of the photograph, and then we show it to people, and then tell them who they are and what is their mission, and some pastime like Jagai Madhai. Поэтому, если у нас будут такие изображения с собой, мы будем их показывать людям, рассказывать о миссии Чайтаньи Нитянанды, какую-нибудь лилу рассказывать, например, про Джагая Мадхая. And then tell them about the Hare Krishna mantra, and offer, you can even offer the card, the photograph to them, to keep it in their home or on the table and chant Hare Krishna in front of them. И давать им мантру Хари Кришны. Можно такие открытки на самом деле людям дарить, чтобы они у себя дома где-нибудь на столе поставили. And you'll be amazed at the number of people who agree to do this. Вы сами удивитесь тому, что очень многие люди согласятся эти открытки взять и у себя хранить. And then we will agree that with Chaitanya Mahaprabhu, impossible things become possible. И тогда вы согласитесь с тем, что по милости Чайтаньи Махапрабху даже самые невозможные вещи становятся возможными. And we'll also develop that same mode of compassion and tolerance. И у вас разовьется похожее настроение сострадания, терпения. And here I distribute happy dolls, but till such time, nobody has made, locally we can make Gaur-Nitai dolls, but since it's not ready, at least the photographs, if we give them,
of very beautiful paintings of God Nitai, people will still be attracted. Следующим пунктом идет раздавать другим радостные фигурки Гуранги Нитянанды, но на данный момент пока еще их производство нигде не началось. Может быть, вы можете у себя их производить, ну или обойтись пока открытками. And give the Hare Krishna mantra card, to everyone with the Panchatattva mantra, whoever you meet, and you tell them how this is the way that they can get peace of mind and get connection to the God. Также можно раздавать карточки с мантрой Хари Кришны и Панчататтва мантры и объяснять людям, что если читать эти мантры, они обретут умиротворение и установят связь с Богом. And even if they are, they belong to other religions and so on, it doesn't matter. You say, okay, whoever you are, whatever you can continue to worship or follow your religion, but include this. Если человек вам скажет, что он приверженец какой-то другой религии, можно ему сказать, что хорошо, продолжайте следовать своей религии, просто добавьте в свою практику повторение вот этих мантр. Because this is the mantra for this age, and you can try it out and see how it helps you. Потому что это мантра для нынешней эпохи. Попробуйте и сами увидите, как она поможет вам. And by doing this, our own faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Hare Krishna mantra will increase very much. Если вы будете это делать, то ваша вера в Чайтанью Махапрабху и в мантру Харе Кришна окрепнет. Because actually Prabhupada said that everything is there in the Hare Krishna mantra. Прабхупада сказал, что в мантре Харе Кришна есть все. You just keep on chanting and you will see Krishna will reveal how to, or how the movement will expand miraculously. How the moment will expand once... Movement. Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил, в мантре Харе Кришна есть все, просто повторяйте ее, и вы увидите, как наше движение чудесным образом распространится повсюду. And even if the people who agree to chant do not start attending our programs immediately, it does not matter, because we can keep in touch with them somehow periodically and encourage them to chant. Если человек начнет повторять мантру Харе Кришна, но при этом не начнет приходить к нам на программы, ничего страшного, можно как-то поддерживать с ним связь и вдохновлять его повторять мантры и дальше. Okay, then now we come to so this is all about becoming Gauranga conscious. Is there something anyone would like to add or question? Это все такие пункты, помогающие нам развить себе сознание Гуранги. Если у вас есть вопросы или добавления, пожалуйста. Есть вопрос еще, который был задан в прошлый раз, но, может быть, в рамках этого момента можно осветить. We have questions from last session. Okay. Answer it. Yes. Это задавала Матаджи, сейчас скажу. Так. Задавала Матаджи Полина, спрашивала, скажите, пожалуйста, как вдохновить преданных приходить на Бхакти-врикшу? Полина Mataji was asking how to inspire devotees to attend Bhakti-vriksha. Okay, so we have to, first make, build up relationships with people, and then they will be attracted to come for the Bhakti-vriksha. Сначала надо развить отношения с преданными, тогда они будут вдохновлены приходить на Бхакти-врикшу. So, during the icebreaker session, for example, you show a lot of appreciation to what they are saying. Во время ломки льда нужно показывать, что вы очень цените то, что говорят преданные. And even when you are having the discussions, you make it very interesting for them and encourage them to participate nicely.
А когда вы обсуждаете текст, нужно сделать это очень интересным для всех и всячески вдохновлять преданных участвовать в обсуждении. And then you must form a WhatsApp group so that you're in touch with everyone through messages and other things. Сделайте потом группу в WhatsApp или диалог в соцсетях, чтобы оставаться на связи с участниками группы. And then as soon as possible, plan a picnic with them. В ближайшее время запланируйте с ними пикник. Because that brings people closer together, and then they think that this is actually a nice group where I can, enjoy myself. Это сближает всех, и преданные будут думать, это очень хорошая группа, мне нравится здесь находиться. But and then of course you can make some phone calls and inquire, just a short while. I mean, catch up with them. How are they doing? And if everything is okay, like that during the week. Ну, конечно, Talk to them. в течение недели не лишне будет позванивать участникам группы, спрашивать про их житье-бытие. So sometimes because Maya is very strong, they will be tempted not to come. They might have other sense gratificatory activities. Майя очень сильна, поэтому периодически у преданных будет возникать соблазн не прийти на бхакти-рикшу, а пойти и какими-то другими удовольствиями заняться. And so Your mic is off. give them whatever they like, in the sense this friendship and appreciation and some enjoyment. Поэтому нужно, чтобы они чувствовали, что их ценят, они чувствовали, что в бхакти-рикше они могут какое-то удовольствие, развлечение получить. And call them for the festivals. Также приглашать их на праздники, на фестивали. And show interest in them, in their personal lives also. И проявлять к ним личный интерес к тому, что происходит у них в жизни. So then they will come, because initially people are very, very, they want to go, they're not very interested in spiritual life. So we have to give them that extra things which will make them, very happy, and they will start enjoying. Тогда преданные будут ходить, потому что вначале у них нет такого особого вкуса к духовной жизни. Надо дать им какие-то дополнительные вещи, которые им будут интересны, которые будут их привлекать. And we shouldn't think that their lack of interest is because they don't like us. Не думайте, что им не интересно, потому что вы им не нравитесь. It is because they just, they are not wanting to come to Krishna. That is the real thing. Настоящая причина в том, что они не хотят прийти к Кришне. Or rather, they are very much attracted by Maya. Или точнее, потому что они очень хотят прийти к Майе. But if we are very patient and we try to, keep wooing them, somehow or the other, be very friendly with them and keep inviting them, then finally they will come. Но если мы будем проявлять терпение, всячески будем пытаться их вылавливать и приглашать, то в конце концов они начнут ходить. So if we become very hurt or angry with them, then it won't work. Если же мы будем обижаться и сердиться на них, то это не сработает. But the real secret is chanting Hare Krishna and praying to Lord Chaitanya. Но, конечно же, главный секрет успеха – это самим повторять Харе Кришна и молиться Господу Чайтанье. Yeah, and especially when you're doing your japa, not that every moment you think about that, you're concentrating on the holy names, but still, your mood should be, please, my Lord, help me to do this service nicely for you. Особенно, когда вы читаете джапу, на это медитирует, но не то, что прямо вот все время об этом думать, но периодически вспоминать о своем служении и просить у Господа милости, чтобы Он позволил вам совершать его. And that, of course, is the real reason. If we have to, if they come and they show interest, it's really, that is the main reason. Chanting and chanting. И No, if
Can you paraphrase it, please? No, I said ultimately, if people come and then they like the program and participate in it, the main reason is this: are chanting very nicely and praying to Lord Chaitanya. Если в конце концов все складывается успешно, и люди приходят, участвуют в программе, им все нравится, то, конечно же, глубинная причина этого в том, что мы внимательно повторяли джапу и молились Господу Чайтанье. Because then we will be in the mood of service. Потому что это означает, что мы находимся в умонастроении служения. And then they will relate to that. They will be very, touched by your attitude. И преданные будут это видеть, и они будут ценить это ваше настроение к ним. Okay. We have one more question from Prabal Prabhu. What books about Lord Chaitanya do you personally read? Вопрос от Прабала Прабhu. Какие книги о Господе Чайтанье читаете вы? See, there is Chaitanya Charitamrita, the unabridged version, which Prabhupada has written. I read that also, and then I read also the abridged version sometimes when I'm, because it's a shortened version in one book, and you can just read it. What do you mean by shortened version? Teachings of Lord Chaitanya or what? Not teachings. Chaitanya Charitamrita, in English it is there in an abridged version. We don't have it in Russian, I see. Я читаю Чайтанья Чаритамриту, полное издание, также на английском есть сокращенное Чайтанья Чаритамрита, на русском ее нет, ее удобно в дороге читать, например. And then there is this Gauranga book, which is written by His Holiness Jayapataka Swami. Потом есть книга Гауранга, которую написал Шрила Джайапатака Свами. I think it is also translated into Russian. Она есть на русском языке. Есть, да, на русском языке? Да, есть она. Yes, it is. We have it. What other books do you have in Russian about Lord Chaitanya? А какие книги еще на русском языке есть про Господа Чайтанью? Вопрос к вам. We also have a very old book also called Gauranga. It was published in 90s, even before Chaitanya Charitamrita was translated. Some may have it. Есть еще у нас книга Гауранга из 90-х годов, которую Джагадиони издавала еще до Чайтанья Чаритамриты. We have Чайтанья Мангала, Чайтанья Бхагават in Russian. Чайтанья Мангала и Чайтанья Бхагават у нас есть. Okay. Yeah, you can read all of those. Yeah. Ну вот все эти книги можно читать. And maybe listen to lectures from senior Vaishnavas who have given lectures on Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat. Также хорошо слушать лекции старших вайшнавов о Господе Чайтанье, там лекции по Чайтанье Чаритамрите или Чайтанье Бхагавате. Okay, any other questions? Есть еще вопросы? Нет, пока вроде нет. Not yet. Okay. So, shall we go to the next slide about conflict resolution? Ну что, давайте перейдем к следующему слайду, где у нас говорится о разрешении конфликтов. So, when, there are different ways in which people deal with conflicts. Разные люди по-разному решают конфликты. Some people pretend as if nothing is wrong. They push it under the carpet and just, try to act normal. Одни предпочитают не видеть конфликт, заметают все под ковер и ведут себя, как будто ничего не происходит. But this cannot go on for long because you really feel there is something, and then from time to time that might show in the way you react. You might get very upset with the other person. Однако долго так продолжаться не может, потому что вы все равно будете чувствовать, что что-то нехорошо, и вот это вот нехорошо будет как-то влиять на то, как вы реагируете на вещи, как вы себя ведете. Or you might hold resentment so much inside your heart.
Или же у вас может обида быть очень большая в сердце. So another way is some people, they just completely stop talking to the other person. Иногда бывает, люди, которые конфликтуют, они вообще прекращают общаться друг с другом. But that is also not good in a Vaishnava community where we have to have loving relationships. Но это не очень подходит для вайшнавской общины, где предполагается, что у нас отношения основаны на любви. And other people, another way is if you have someone to mediate between. Другая модель поведения в конфликтах — это привлечение кого-то со стороны, чтобы он помог этот конфликт регулировать. So in this also, there somebody may be able to actually just remove the what do you call? It's not very easy actually to mediate, but the best mediator is one where they actually are able to collaborate, so that whatever is so there is a win-win situation. Both of them are happy. So that is an ideal mediator. Конечно, выступать в роли такого посредника при решении конфликта очень непросто. Это очень такая ответственная роль, и хороший посредник, он старается сделать так, чтобы обе стороны выиграли в итоге. So he has to see that it is a win-win situation where both parties are winning. It's not that one person loses and another person is winning. То есть такой посредник или примиритель должен убедиться, что это будет ситуация выигрыш-выигрыш, а не то, что одна сторона выиграла, а другая проиграла. So how do we do that? Because we have to change the mood of both the parties. Как это? Достичь для этого нужно изменить сознание и той, и другой стороны. When two parties have got conflict with each other, they are focusing mainly on the drawbacks or whatever the problem is about the other person. Когда две стороны конфликтуют, как правило, они сосредоточены на недостатках или каких-то неправильных действиях другой стороны. They might have had a wonderful relationship earlier, or both parties may have very good qualities. Возможно, и у той, и у другой стороны есть очень хорошие качества. Может, они вообще раньше прекрасно ладили друг с другом. But when they right now, because they are seeing only, they have some problem amongst themselves, and so they are only focusing on the the problem area, and so they're very negative about the other side. Но сейчас у них какая-то проблема во взаимоотношениях, и они сосредоточены на таких негативных сторонах друг друга. So the first thing that we have to do is we have to say that, okay, before we go address the problem, we want you to write, each party to write 5 good qualities about the other side. И если вам выпала такая честь улаживать конфликт, прежде чем вы, собственно, к этому приступите, вы говорите: хорошо, пусть каждый запишет 5 хороших качеств своего оппонента. So this will immediately bring them to a very positive mood and more balanced, view. Это сразу переключит обе стороны в такую позитивную тональность и придаст им взвешенность. That everything is not wrong or bad about the other side. Балансированность, как бы собьет их с мысли о том, что все плохо с их оппонентом. And then when you ask them to read it out, then both the parties become very happy to hear all good things from the other side. И когда они запишут по 5 хороших качеств своего оппонента и зачитают их, то оппонент, соответственно, ему будет приятно это слышать.
So normally, if they're if they're all doing services together, then you can ask them that at least 5 goals that they share in Krishna consciousness in their services, and how they can achieve that together. Если в конфликте участвуют преданные, которые вместе какое-то служение выполняют, тогда просите их записать 5 общих целей, служения или сознания Кришны, и то, как их можно достичь вместе. If they can't find 5 exactly, that is also fine. But some goals, at least, what is common between them. Если 5 общих целей не набирается, сколько смогут они назвать, столько и хорошо. And so then they are thinking automatically, without telling them anything, they are thinking in a more cooperative manner. Let us see what are the common things we can do. И когда вы просите их это сделать, на самом деле вы ни о чем другом их не просите, но они уже начинают мыслить уже в русле сотрудничества, уже начинают медитировать на общие цели. Can you think of some common conflicts that we have, some issues which makes devotees have conflict with each other? Можете привести какую-нибудь типичную ситуацию, какой-нибудь пример конфликта, который обычно возникает у преданных? Бывает, что, допустим, слуга-лидер, точнее сказать, подопечный слуга лидера чем-то недоволен, и он начинает критиковать, может быть, в том плане, что, с другой стороны, приходит к более старшему лидеру сектора, каким-то претензий, говорит, что тот делает что-то не так, ему не нравится. Common situation is when a group member is upset with his servant leader due to some reason, and he goes up and complains to sector leader. Да. Может быть, ему не нравится, что как-то все затянуто происходит, как-то у него мало проповеди. Maybe a group member is not satisfied with how the session is conducted. Maybe it seems too long. Maybe preaching is not being stressed enough. Okay. And if the sector leader talks with the Bhakti Vriksha leader, does he accept it, or he's not ready to accept? Ага, и потом лидер сектора с лидером группы говорит, и тот признает лидер группы или не признает? Просто там было так затянуто долгое время, не вскрывалось это настроение подопечного, и лидер группы, он не знал о том, что у него какие-то сложности, а у человека это было накопилось. In our situation, group leader didn't even realize that his group member had such a complaint, and it was going on for quite a long time. То есть подопечному не нравилось, что группа очень медленно развивается, а у него уже давно, 16 кругов. That group member was not satisfied that the group is not developing fast. He was chanting 16 rounds for quite so long. Он говорил об этом лидеру Бхакти Врикши, но тот вроде как продолжает как раньше, поэтому не хочет стать. He tried to tell this to group leader, but he didn't. А тот, что этот, значит, говорил лидеру, а лидер... просто продолжал, как и раньше все делал. But the leader just continued to do as he was doing before. And what was the sector leader doing? А лидер сектора куда смотрел? Лидер сектора узнал потом только от регионального секретаря. Sector leader got to know about the situation later from regional secretary. Oh, then sector leader was also not doing his job. Получается, лидер сектора тоже свои обязанности не выполнял. Right? Да. So anyway, they had,
And now they were not getting along well, is it? Bhakti-Vriksha member and the leader. Ну, так или иначе, не ладили они друг с другом, да, лидеры группы и подопечные. Okay. So anyway, the first thing we asked them to write 5 good qualities. So the member will think of all the good things that he has got from the Bhakti-Vriksha leader. Ну и вот в урегулировании этого конфликта нужно было бы попросить участника группы написать 5 хороших качеств лидера, чтобы он как-то вот на позитивный манер настроился. And then what are the goals that they share? So both of them share what is that? That you know, we must grow in Krishna consciousness, that we must become good leaders, we must bring more people to Krishna consciousness. А потом попросить их написать 5 общих целей, связанных с развитием группы, с ростом сознания Кришны, с привлечением в группу новых участников. And so on. So then they understand that this is not, it is a shared goal. It is not that each one has got his own goal, but rather everybody is trying to achieve the same thing. Дальше их нужно было бы подвести к тому, что это не индивидуальная цель, а это общая цель, достичь которой можно только вместе. And now each person to also write 3 ways to help each other in their Krishna consciousness of services. Потом каждого нужно попросить написать 3 способа, позволяющих помочь друг другу в сознании Кришны или в служении. So now if you take this example that Sachitana Prabhu mentioned, so the leader can say how, you know, how he's ready. I mean, anyway, the leader is trying to do some service, so he will write that. And the member can also say how he is going to do services to help the leader. И в примере Сачитанай Прабху лидер записывает вот 3 способа, как он может помочь участнику группы в сознании Кришны, а участник группы с своей стороны пишет, что он может сделать, чтобы помочь лидеру группы. So because even the member should think that I mean, it's not that I only expect things from the leader, but I also have some responsibility to help the leader. Потому что правильное настроение для участника группы — это не настроение потребителя, что для него должны что-то делать, но и он тоже должен что-то делать, чтобы помочь лидеру группы. And so then after that, we ask them, now we come to the problem. И дальше мы уже приходим, собственно, к проблемам. So we ask, what is the problem? So now, for example, if we ask the member and he says that the leader is not doing, is not telling us to preach, or he's not, you know, helping us to become more advanced and so on. И, допустим, участник группы говорит, вот, лидер не вдохновляет нас на проповедь, не заботится о нашем духовном прогрессе. So how that is one part of the problem. That is the problem. Now, what are you going to do about it? How you can help them to, you know, avoid the problem? How they can resolve the problem? Это констатация проблемы. Дальше надо понять, что вы можете сделать, как вы можете помочь им эту проблему решить. And so that can only be done by the person, the mediator. He has to find out what exactly, for example, now I want to ask you, Sachitanya Prabhu, why was the leader not, you know, helping them to advance? What was the reason? И вот это сделать может только третий человек, то есть посредник, только он может найти решение. Вот я вас, Сачитанай Прабху, спрашиваю, почему лидер не помогал своему подопечному прогрессировать? В чем была проблема? Насколько я помню, просто больше внимания уделял, наверное, лидера вот этой атмосфере, которая создавалась. Но было важнее, чтобы преданные как-то они постепенно прогрессировали. То есть кто-то, ну, кто может, он, конечно, 16 кругов там читает, может быть, не хватало
как бы квалификации, с одной стороны, делегировать полномочия, с другой стороны, ну, сам слуга-лидер, он не активно общался в санге лидеров. Так, давайте паузу сделаем здесь. As far as I remember that situation, the leader was paying his attention mostly to maintain a good atmosphere and так, после атмосферы что-то я забыл. Давайте более короткими порциями. То есть он атмосферу, да, создавал и... Да, чтобы они постепенно прогрессировали, то есть по модулю там как-то развивались. He was following the models. His idea was that devotees would progress gradually, although some of them were chanting 16 rounds, whoever wanted. Вот. Ну, кто-то, может быть, среди подопечных очень активно развивается духовно. Кто-то рад был этому, но, может быть, не хватало еще того, что он не отчитывался, ну, как бы не рассказывал о тех вопросах, которые возникают у подопечных, у лидера сектора. Some devotees were progressing nicely, but the leader was not reporting properly to his sector leader, especially about the problems that arise. И, в принципе, обычно тех людей, которые очень активны, хотят, ну, служить там, их можно задействовать, а не было как-то, может быть, сделано, что можно было делегировать как часть полномочий каких-то. And usually, if somebody volunteers to do some service, we should engage them, but he was not delegating enough services to them. Ну, как-то опыта, видимо, не хватало еще таких. It seems that he simply lacked experience in this field. Okay, so you can ask the member, now how will you help? See, the leader is also learning. I mean, it's first because of lack of experience, whatever. You have to help them overcome the problem. So how can you help them? Ну, в такой ситуации посредник мог бы сказать участнику группы, но, видишь, лидеру группы, может быть, опыта где-то не достает. Как ты мог бы ему помочь? So he can also go to the sector leader, because if he says something, if he tries to correct his leader, the leader will not like it, right? Ну и, конечно же, у участника группы есть такой вариант обратиться к лидеру сектора, потому что если он начнет напрямую пытаться лидер группы поправлять, лидеру группы это, конечно, не понравится. So if the Bhakti Vriksha leader is not going to the sector leader, the members can also approach sector leader and tell them that please, can you please come and this is the problems we are facing, can you please set it right? Если лидеры группы не обращаются за помощью к лидеру сектора, тогда к нему обращаются участники этой группы, они его просят, пожалуйста, придите, посидите с нами, посмотрите, как вы можете нам помочь. Because our mood is not like the corporate mood. У нас настроение совсем не такое, как в корпорациях. The corporate world, what happens is everyone is trying to put others down. В корпоративном настроении каждый пытается друг друга унизить. So if you go and tell about the problems of your boss to his boss, then the boss will not take it nicely and he'll get very upset. Если вы о проблемах своего начальника доложите его начальнику, то вашему начальнику это, конечно, сильно не понравится. But this, telling the problem to the sector leader is more like, like within a family, you're upset with your father or mother for not doing something, and then you tell the grandparents about it. Ну, Бхакти Врикша это не корпорация, а семья, поэтому здесь более уместный пример, когда у вас проблемы с родителями, вы обращаетесь к бабушке и дедушке за помощью. And so in that way, the sector leader has to be invited. If they feel that the leader is not doing something and then they're not listening, he is not listening to them, they can always go to the sector leader. Поэтому, если участники группы считают, что лидер группы к ним не прислушивается, они всегда могут обратиться к лидеру сектора, пригласить его. And maybe the leader also has some problems about the members.
Но потом может выясниться, что у лидера группы есть какие-то претензии к участникам группы. And if he has some issues, then we should ask that how are you going to help them overcome these problems? И если он видит какие-то трудности, нужно его спросить, как он может помочь им эти трудности преодолеть. The whole thing is that idea is that we have a mood to help people overcome whatever weaknesses or problems they have, not just accuse them and then condemn them. Идея в том, что чтобы не осуждать и не обвинять всех, а в том, чтобы помочь людям решить их проблемы. And after that, we also say, how are you going to serve each other? I mean, this is three ways it's mentioned. It depends. Or even one way is okay. How are you going to personally serve the other person? И в конце мы просим каждую сторону записать 3 варианта, как они могут послужить оппоненту в духе сознания Кришны. 3 или сколько они там придумают. So how do you think Sachitanya Prabhu, they can serve each other? Шайшнай Прабху, вот в той ситуации, как вы думаете, они могли бы послужить друг другу? Ну, на тот момент мы, в принципе, обсудили эту ситуацию, тоже как-то попытались отчасти какие-то методы применить из того, что было сказано. At that point, we have discussed that situation and tried to apply some points that you've mentioned. Вот. И подопечную, как бы, ее попросили как помогать, и вот раз она видит, что есть что улучшить, то пусть возьмет ответственность и помогает своему лидеру. And group member was being asked to help the group leader, especially because she saw some shortcomings, and we requested her to extend her help. Вот. И, соответственно, там она смогла взять ответственность за какую-то часть там деятельности в Бхакти-Рикше, часть введения отчетов. She took some responsibility in Bhakti-Vriksha, for example, for... Предложили ей думать о том, чтобы со временем открыть группу. And we also offered her in future to open her own group. Ну, принять, что как бы другие члены группы могут не так быстро прогрессировать, как And try to explain that other group members may not be progressing so quickly. Спагелизер попросили, чтобы он как бы обратил внимание вот на то, что некоторые подопечные могут быть очень активными, и их лучше занимать энергию, чтобы они быстрее прогрессировали на их уровне. And regarding group leader, we stress the point that some of the group members may be very active, may be progressing quickly, and he should engage them in services for their own benefit. Okay. And so the leader agreed. И лидер согласился с этим? Да, он как бы с удовольствием как бы даже делегировал и надеялся, что эта группа откроется. Yes, he was very happy with that, and he delegated some services. Дал проводить ей часть программы и также всю Бхакти. He delegated to her to lead some parts of the program, and finally she was conducting the whole Bhakti Vriksha. Oh, very nice. So that is why we need to, as soon as there is some problem, we must, try to mediate and solve the problem. Очень хорошо. Вот почему так важно, когда возникают конфликты, их стараться сразу урегулировать и решить. It can be one mediator, or it can be like an Ishtagoshti, where all the other devotees who are neutral, they are also there. Это может делать какой-то один посредник или, может быть, целая Иштагошти, где группа преданных, но это должны быть такие нейтральные, незаинтересованные лица. And in this way, what will happen is people will develop a very positive attitude. И благодаря этому у преданных будет развиваться очень позитивное настроение. They will always try to look for good qualities in others. Они будут стараться находить друг в друге хорошие качества. And they will see how we can cooperate with others. И будут
стараться находить способы сотрудничества друг с другом. And if some people have got some faults, then we see how we can help them overcome it rather than just criticize. И если у кого-то есть недостатки, то они будут концентрироваться на том, как помочь им эти недостатки преодолеть, а не просто критиковать других за их недостатки. And then everyone will develop a service attitude, which is very nice, which is full of love and giving. Тогда в общине преданных разовьется настроение служения, любовь, взаимопомощь. So this is true for any kind of conflicts, whether it is marital conflicts or conflicts between devotees. Этот метод работает применительно к любым конфликтам, к семейным конфликтам, конфликтам просто между преданными. Or between leaders and members. Конфликтам между лидерами и подопечными. We just need to change their way of thinking, because normally people think I should win and others should lose. Здесь суть в том, что просто переключить образ мышления участников конфликта, потому что обычно каждая сторона думает, я должен выиграть, а он должен проиграть. In this regard, if you give me just a minute, I will read out the difference between cooperative mood and corporate mood. Давайте я сейчас прочитаю разницу между настроением сотрудничества и настроением соперничества. It won't take long. Shall I do it now? Это небольшой текст. Можно сейчас зачитать? I think we can. Okay. Да. Okay. One is in the cooperative mode, we have win-win proposals. That means I win and you also win. Дух сотрудничества – это предложение в стиле выигрыш-выигрыш, то есть выигрывают обе стороны. And in the corporate mode, it is I win and you lose. А дух соперничества означает «я выигрываю, а ты проигрываешь». And in the cooperative mode, it is we are, so I am. Дух сотрудничества «мы есть, потому есть я». That means only if the group is, if the group is happy, I mean, if the group is successful, I'm also successful. То есть, если вся группа успешна, значит, и я успешен. So I want my group and my group members to be successful. Поэтому я хочу, чтобы моя группа была успешна, и участники моей группы были успешны. And this is something like the African Zulu word called Ubuntu. Это как вот этот зулусский термин «убанту». You know, one anthropologist, he was studying this group and he saw there were some children, Zulu children in Africa, and they were all playing. And then he kept a plate of sweets and he told them, whoever goes first and picks up that plate will get the sweets, all the sweets. Один антрополог изучал племя зулусов, там играли дети. Он поставил тарелку с конфетами и сказал, кто первый добежит до тарелки, тот получит все конфеты. And so what the children did was every child went to the other person, they held hands
And together they went and took the plate and they distributed the sweets to among them. Дети поступили необычно, они взялись за руки, все одновременно подошли к тарелке, взяли конфеты и раздали друг другу. And so when the anthropologist was very surprised, he said, "Why did you do like that?" И когда удивленный антрополог спросил их, почему они так поступили, So they all said, "Ubuntu." дети ответили «Убанту». And what that means is, we are, so I am. Это переводится так: мы есть, и потому я есть. So one of them said that if I took all the sweets and others were very unhappy, that would make me also unhappy. I wouldn't enjoy it. Ни один ребенок пояснил, если бы я забрал себе все конфеты, все бы остальные расстроились, а если бы остальные расстроились, то и я бы расстроился. But if all of us are happy, then I'm also happy. А если все мы счастливы, то и я счастлив. And then in the corporate mood is, I am, and all alone. А дух соперничества или корпоративный дух — это я есть, и вот я один, и больше никого мне не надо. And then cooperative mood is, I expand, we all expand for the benefit of the organization. Дух сотрудничества — я расширяюсь, и мы все расширяемся для блага нашей организации. And the corporate mood is, I expand and you contract, keep contracting and commit suicide. А корпоративный дух — я расширяюсь, а ты сжимаешься, пока не совершишь самоубийство. In the cooperative mood, everything is discussed transparently. Дух сотрудничества — это когда все обсуждается открыто. There are no, favorites and politics and hiding things. Everything is discussed openly. Нет любимчиков, нет политики, нет сокрытия фактов. And the corporate mood is, it's all a game of the controller. It's according to his whims. А корпоративный дух — это когда все происходит по воле начальника. Он что хочет, то и творит. What he wants to reveal, he reveals, and what he wants to keep secret, he keeps it secret. Что он сочтет нужно обнародовать, он обнародует. Что он хочет утаить, он утаит. And in the cooperative mood, no jockeying for position and power. You do your service well, and you find your role in the organization. Дух сотрудничества — это нет стремления к положению власти. Выполняй свои обязанности надлежащим образом и получишь почет и уважение. But in the corporate mood, it's all based on politics and whom you try to please and, very much and to get positions and power. А корпоративный дух — это сплошная политика. Как говорится, не подмажешь, не поедешь. In the cooperative mood, everyone is in a service mood. Дух сотрудничества — это когда все находятся в духе служения. And corporate mood, everyone is in the mood of sense gratification. А корпоративный дух — когда все находятся в настроении наслаждения. In the cooperative mood, idealism is the driving and motivating force. Everything we are talking about ideals and how to live according to that. В духе сотрудничества главной движущей силой является идеализм. Это то, что мы обсуждаем, это все идеи. And in the corporate mood, idealism is simply a pretense. А в корпоративном духе идеализм — это просто притворство. Then cooperative mood, you have full faith in the instructions of Guru and Krishna. Дух сотрудничества — это непоколебимая вера в наставление Гуру и Кришны. And in the corporate mood, you follow whatever suits you, and the other instructions you just pay lip service. Корпоративный дух — это когда вы следуете только тем наставлениям, которые вам выгодны, а остальным следуете для вида. Then in cooperative mood, relationships are spiritual, based on encouraging each other for devotional service. Дух сотрудничества — это духовные отношения и вдохновление друг друга на преданное служение. And in the corporate mood, relationships are very superficial and material, based on self-interest. А корпоративный дух — это поверхностные материалистичные отношения,
построенные на личной выгоде. In the cooperative mood, Krishna reciprocates with us and gives success. Дух сотрудничества — это когда Кришна откликается и приводит нас к успеху. And in the corporate way, everything is a big struggle. А дух корпоративный — это постоянные проблемы и постоянная борьба. So we see how the cooperative mood is very, very powerful in bringing about all success in spiritual life. Из этого сравнения видно, насколько могуществен дух сотрудничества и какого успеха он может помочь достичь духовной жизни. And so we must promote that so that people become very enthusiastic and then they want to help each other to achieve the goals. Нужно продвигать дух сотрудничества, чтобы все увидели, что он помогает достигать цели и он вдохновляет. And this is what Srila Prabhupada wanted also, that he wanted everybody to be independently very thoughtful and and intelligent. Этого же Шрила Прабхупада хотел, как он писал в известном письме, преданные должны быть вдумчивыми и независимо мыслящими. But at the same time cooperating, each gives his whatever he can, and together we can achieve big things. Even though each person may not be giving that much, but together we can achieve big things. Но в то же время сотрудничали и вносили свой вклад в миссию, потому что каждый может небольшой только вклад внести, но вместе мы можем делать большие вещи. Yeah, that's all. Ну вот, на этом все. We have a question from Vinodini Mataji regarding that example by Shachisnai Prabhu. What was sector leader's mistake in that example? Sector leader should also be proactive. He should visit the group and see that everybody is happy. Матаджи Винодни спрашивает в той ситуации с лидером сектора, в чем была его ошибка. Он должен был действовать проактивно, ходить в группу и предвосхитить все эти события, следить, чтобы все были счастливы. Because sometimes maybe the Bhakti-Viksha leader is not reporting or not even inviting the sector leader. Иногда бывает, лидеры групп не отчитываются лидеру сектора, не приглашают его к себе. But that doesn't mean that the sector leader should keep quiet. He should visit and he should ask for reports. Но это не значит, что в таком случае лидер сектора ничего делать не должен. Он должен ходить в гости, он должен спрашивать отчеты. And he should continue to care for the Bhakti-Viksha leader and make him progress in him, in his attitudes, in his services. И продолжать заботиться о лидере группы, заботиться о его духовном росте, заботиться о том, чтобы у него правильное настроение развивалось. And to be tolerant if they act a little independent. Bhakti-Viksha leaders may act a little independent, but still he has to tolerate and guide them how to become proper leaders. Иногда лидеры групп ведут себя немного независимо, нужно терпеть, продолжать заботиться о них и помогать им стать качественными лидерами. And also maybe he did not interact with the members, so the members also didn't feel close to the sector leader to go and open up their problems. Возможно, также лидер сектора недостаточно был близок с участниками группы, и они не чувствовали такого вот желания к нему прийти и рассказать о проблемах. The sector leader has to have a mood of wanting to help the Bhakti-Viksha leader. So it is his right, he has the right to correct him. У лидера сектора должно быть желание помогать участникам группы, и он имеет право поправлять лидера группы, если тот делает что-то не так. Is that okay? Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. А может ли лидер сектора напрямую общаться с участниками группы? По телефону звонить им, спрашивать, как у них дела, или только через лидера группы? Can sector leader associate directly with group members, for example, call them on phone, ask them some questions, or this should be done through group leader? No, when he goes to visit them,
then naturally he will, you know, interact with them and develop a relationship. But he should normally not call them up directly. Когда лидер сектора приходит в группу, в гости, у него естественным образом завязываются отношения с участником группы, но обычно он им не звонит сам. Normally he should encourage that they, you know, only interact for all their things with the Bhakti Vriksha leader. But but he should also be, I mean, it's not that he cannot interact with them sometimes, but not on a regular basis, calling them up. Обычно он старается их вдохновлять, общаться с лидером группы, но также он должен давать такую возможность и к нему обратиться, если есть необходимость. And whatever he is doing, he should discuss with the Bhakti Vriksha leader so that he is also aware of what's happening. Ну, в любом случае, чтобы он не планировал делать, он должен это обсудить с лидером группы, чтобы лидер группы был в курсе, что происходит. Once this trust is established between sector leader, Bhakti Vriksha leader, then you know, they will trust each other. It will not be one of suspicion. Oh, what is sector leader doing by calling my members? He'll know that if he's calling them up for something, it is just to help me. Если у лидера сектора, у лидера группы будут доверительные отношения, лидер группы не будет нервничать от того, что лидер сектора звонит участникам группы, он не будет его там в чем-то подозревать. And ultimately, it's not any ownership. Bhakti Vriksha leaders also should not feel that they own their members. Конечно, They are only. в случае здесь не идет речь о каком-то праве собственности. Лидер группы, он не собственник участников группы. But rather, everybody is trying to help these members grow in their Krishna consciousness. Это коллективное усилие, здесь все пытаются помочь этим преданным развиваться в сознании Кришны. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you so much. Hare Krishna. Если вот еще Ирина Мата же подняла руку, может быть, дать ей возможность вопрос задать. We have one more question. Okay. Ирина Мата же, можете? Да. Хари Кришна. Примите, Кришна. пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как поменять свое неправильное настроение, если с преданным нет конфликта, но у тебя к нему неприятные чувства? Я понимаю, что если я вижу что-то в другом человеке, то эта проблема есть во мне. И какую внутреннюю работу нужно проделать над собой, чтобы решить? What to do if I don't have a conflict with other person, but I have some bad feelings towards him? I realize that this means that I'm having some problems. So what inner work on myself should I perform? Какую внутреннюю работу нужно проделать над собой, чтобы это решить? И я понимаю, что нужно искать положительные качества у человека, но мне кажется, этого мало, чтобы принять. Что еще можно сделать? It seems that simply accepting some positive qualities of other person is not enough to accept him. What else should I do? What is the exact problem? What do you not like about them? Можете конкретно сказать, что вам не нравится в этом человеке? Ну, бывают ситуации, когда просто человек, чем-то не нравится, и вот неприятно общаться. Может быть, где-то услышу какую-то критику по отношению к этому человеку, и я понимаю, что этот человек хороший, у меня было, например, к этому человеку хорошее отношение, но ты услышал какую-то критику, у тебя тоже автоматически меняется отношение, и вот я не сразу поняла, как это произошло, и иногда даже не понимаю, что мне нравится, но вот и есть такая вот. The person may be a good man, but I heard some criticism of that person, and in a subtle way it changed my perception of him, and I got some bad feelings towards him. I mean, is there, do you know for sure it is some, about what? It depends upon, it's some quality
of theirs or what they have done? What is it? А критиковали что, качество этого человека или его поведение? Поведение. Что-то. Not qualities, but some activities of that person. Uh-huh. And this person is a member or a leader or who's? А этот человек это кто? Это участник группы, лидер или кто? Ну, есть много преданных, как бы, и несколько таких людей, они из разных позиций, как бы, старшие, которые вроде бы как старшие, но ты не можешь их принять, потому что поведение не говорит о том, что они старшие. То есть, ну, нет, может быть, не чувствуешь заботы. Actually, there are few persons regarding whom I have some feelings. All of them are leaders of some sort, but I don't feel I'm getting any care from them. Или равные, которые вроде, ну, как бы очень хорошие, преданные, ты это понимаешь, но тоже вот что-то внутреннее не дает общаться. Or it may be, or they may be equals. I understand that they are nice devotees, but something stops me from associating with them. See, when we have expectations from people, then we feel sometimes disturbed if we don't get those expectations are not fulfilled. Ну, смотрите, если у нас есть ожидания какие-то от других людей, и эти ожидания не сбываются, то мы чувствуем некоторое разочарование. But the Bhagavatam teaches us how that it's only the Supreme Lord who arranges what care we should get. Но в Бхагаватам объясняется, что это Верховный Господь устраивает, какую заботу мы получаем. Something bad also happens, the Lord is arranging, I mean, He's allowed it to happen. Если что-то плохое с нами происходит, иногда это Господь так устраивает. So if we don't get what we want, then we depend on the Lord. Если мы не получаем то, чего хотим, мы должны полагаться на Господа. And instead, we are ready to give. We want to give care, but we don't expect anything from others. И надо, наоборот, стараться давать другим заботы и не ожидать от них ничего. And whatever care we have got so far, we are very grateful for that. А за ту заботу, которую мы получили до сегодняшнего момента, мы должны быть очень благодарны. I don't deserve it, but somehow by the mercy of Krishna, I got this. Нужно думать так, что я не заслуживаю эту заботу, но по какой-то невероятной милости я ее получил. Then you will always feel positive towards everyone. Тогда у вас будет позитивное отношение ко всем. If you have expectations, then you're bound to become negative sometime or the other. А если вы какие-то ожидания имеете, то у вас в любом случае будет негатив по отношению то к одним людям, то к другим. What we can do is we can understand by our own feelings, we can understand what others may be expecting from us. Ну и потом у нас есть какие-то ожидания других. Аналогичным образом мы можем понять, что и у других людей тоже могут быть от нас ожидания какие-то. So then we don't make that mistake, and we make sure that we are, able to care for people nicely. Ну и, по крайней мере, надо стараться самим такую ошибку не совершать, не разочаровывать других в их ожиданиях и хорошо заботиться о них. Which would you prefer? The Lord caring for you and He is arranging everything? Or do you want to depend upon, have expectations on different people and then feeling frustrated sometimes or feeling extremely happy or whatever? Do you want that ups and downs, or do you want the Lord Himself to take care of you? Какой вариант вам больше нравится? Первый, когда Господь лично о вас заботится и все устраивает. И второй вариант, когда вы просто зависите от своих ожиданий от людей. Иногда эти ожидания сбываются, иногда не сбываются. То есть такие взлеты и подъемы. Что из этого вас больше привлекает? Because the Lord is only going to reciprocate according to how much you depend on Him. Но Господь будет отвечать взаимностью в той степени, в какой вы полагаетесь на Него. So do you want to depend on others or do you want to depend on Krishna? От кого вы хотите зависеть? От Кришны или от окружающих людей? От Кришны. From Krishna. Okay. Yeah. So then Krishna, if you depend on Him, He'll never let you down. Но если вы
Будете зависеть от Кришны, Кришна никогда вас не подведет. And then you'll feel so blissful that you want to share whatever you've got with others. Вы будете пребывать в таком блаженстве, что вам будет хотеться делиться им с другими. Who can give you like Krishna? No one else can compare to that. Никто не может дать вам столько, сколько может дать Кришна, никто не сравнится с ним. Then that attitude of expectations will completely go away from your mind. И тогда у вас вообще уже не останется ни от кого никаких ожиданий. Because it's only expectations which makes us sad and hurt and things like that. Потому что это ожидания заставляют нас грустить, страдать, чувствовать себя оскорбленными. If you don't have any expectations, you'll be happy with whatever you get. Если у вас нет никаких ожиданий, вы будете довольны тем, что у вас есть. And that is one way, that is also surrendering to Krishna means being like that. И это и есть часть предания себя Кришне. Is it okay? Спасибо большое. Правильно ли я понимаю, что если в дальнейшем, например, будут такие ситуации, что какое-то разочарование будет, нужно просто проявить заботу об этом преданном и ничего не ожидать, да? No, thank you. Is my understanding correct that if in future I have such issues, I should not expect anything of that devotee, but try to extend my care to him? Yes, if you can express it to them and say that, can you help me? If you can ask, that is fine. It is not that you should not ask anything from people. You can ask. But in spite of that, if people are not helping you, that's what I'm saying. That don't feel negative. Ну да, но поймите тоже правильно, это не то, что вы, если у вас есть какие-то ожидания, вы должны сказать об этом, спросить преданно, могли бы ли вы обо мне позаботиться вот таким-то образом. Не то, что даже и говорить ничего не нужно, но если вы не получаете заботы, тогда у вас и не должно быть никаких ожиданий. Спасибо большое. Thank you. Yes. Пока больше вопросов нету, так что если преданные еще есть какие-то вопросы, можете задать. Сегодня, в принципе, мы по времени ограничены особо, но если только у вас есть вопрос, можно продолжить. It seems that you run out of questions. I have a question. Is this the last webinar, or we have few slides left? No, for this topic, it's complete. It's over. Я уточнил, то есть вот эта вот тема, она у нас закончилась по вот этой презентации. So, okay. Should we choose another topic? Маджи спрашивает, еще какую-то тему выберем дальше или как? Шачнай Прабу, может вы просветите про дальнейшие планы? I asked Шачнай Прабу to share. Завтра будет у нас как раз вот Према Падмини тоже, мы с вами будем, видимо, обсуждать на саммите координаторов, как дальше развивать Бхакти-рикшу. Возможно, эта онлайн-школа, она перейдет в ежедневный формат, и фестиваль будет безграничным. Tomorrow they will continue to discuss with you on coordinators meeting. Так дальше у нас что со следующей неделей, Шачнай Прабу? Надо же... я говорю, то есть надо, завтра будет Ангир Гуран Прабу участвовать. Ну, просто фестиваль вообще заканчивается 31 числа завтра. So tomorrow actually is the last day of the festival. But tomorrow on that coordinators meeting, Angira Gauranga Prabhu will be present, and it seems that he will decide what to do next. Maybe he will switch to some constant format that we're having regular. Да, то есть, возможно, если это будет форма всем удобно, то есть как-то найдут, может быть, помощники, которые могут... Convenient with everybody, and if somebody volunteers to help Шачнай Прабу with that, то, может быть, это мы сделаем просто круглогодичный режим такой. Maybe we will switch to some constant format, some constant going education. С другой стороны, нам нужно понять обратную связь тоже от участников группы, от лидеров группы. On the other hand, we need some feedback from participants, from group members, from leaders. Насколько это все как бы, у них усваивается, может быть, какой-то промежутки времени давать, чтобы успевали это переработать.
maybe we should give them some time to analyze what have been given. Это будет в ближайшее время понятно. Ангель Гуран Прабху надеется завтра, то есть выйти тоже в стану координаторов. It will become clear in the next days. Hopefully, Angir Guranga Prabhu will communicate that tomorrow. Okay. Все вроде. Спасибо большое вам, Према Падмини, за такое глубокое раскрытие этой темы, которую, в принципе, очень многие хотели услышать. Thank you so much for this deep discussion of the topic. Actually, many devotees wanted this topic to be covered. Надеюсь, теперь конфликты в Бхакти-врикше будут приводить к еще большему росту энтузиазма. Hopefully, after that, any conflicts in Bhakti-vriksha would be solved in a proper way, and this would lead to devotees to be more enthusiastic. Okay. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. I hope, are people, many people were seeing this seminar? This talk? You mean today or including the last? In the last sessions also. Много вообще преданных смотрело, не сегодняшнее, а в записи там предыдущие. Я вот вижу, что 211 человек предыдущий посмотрел вебинар. Previous webinar has been seen 211 times. Где-то 250 человек еще предыдущий вебинар смотрят. And the one before previous 250 views. И, по Шримад Бхагаватам там 247, 270, вот такие цифры. Srimad Bhagavatam study classes and Gita have 240 to 270 views like that. Okay. Это в основном лидеры, то есть здесь в группе, которые ВКонтакте у нас есть, там в основном лидеры, потенциальные лидеры смотрят. But these are mostly leaders. Our audience consists mostly of group leaders and senior leaders. Постепенно это расширяется тема, то есть лидеры у себя в сангах проводят обсуждения этих вебинаров. And then leaders discuss those webinars. Во всяком случае, так было с зимней школой, то есть до последнего момента, до летнего фестиваля, там многие изучали зимние. At least that's how it happened with the materials of winter school, because they continued to discuss those webinars till the beginning of this festival, since winter time. Okay. Постепенно ваше послание, оно будет расширяться. So gradually we'll spread your message throughout. Okay. Thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Avancha kalpatarubhyascha kripasinubhyascha namo namah. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, спасибо большое. Hare Krishna.